2016, the Asia-Oceania zone of the International Wheelchair Basketball Federation identified the need to provide more opportunities for women of the region to play. In order to encourage this, the zone decided to organise a training camp to develop the skills of players and coaches. After almost a year of planning, this came to fruition in April 2017, when over 80 players and coaches from 13 countries throughout the zone gathered in Thailand for a week of learning, laughter and friendship. This is their story. This camp has been a fantastic initiative by the IWBF AOZ, but it wouldn't have been possible without the very generous support of the IPC's Agitas Foundation, the Asian Paralympic Committee and the World Wheelchair Express Foundation. They've all contributed financially to the success of this. Also, we've been greatly indebted to the Thailand Wheelchair Basketball Federation, who've helped us with the organisation and the logistics of the tournament. Finally, we want to thank the two coaches who have come a long way from Europe, Helena Sloof from the Netherlands and Ines Lopez from Sweden. They have done a tireless job all week with over 70 athletes, and it's been fantastic to see the way they've responded to these two fantastic coaches. The countries that have had the courage to send their players halfway across the globe for a camp like this is great, and the girls themselves, who have many stepped out of their own country for the first time. So we're indebted to everybody, and hopefully this is the start of something very big for our zone, and we can see a lot more women's competition in the future. On behalf of the Association for the Wheelchair Basketball of Thailand and LOC, I welcome all participants to camp training women to development from the IWF, and thank you for sponsor and anybody come to join. I think so this camp will development for women wheelchair basketball player in Asian country, and I hope can be development and progress, or maybe on next year have a tournament for the women wheelchair basketball. I think so if everybody need Thailand to be organized, I'm welcome and appreciate it to do. Sure, sir. It's more than 3 years that I'm playing wheelchair basketball. 2 years. म 5 वर्ष भयो बास्केटबल खेलेको. From 4 years. 3년 차 되고 있습니다. 저 이제 1년 됐습니다. チームでは5年目です.ประมาณ4 ปี ហាក៏ได้រៀនមកនេះហាក៏ได้1 เดือน ខ្ញុំលេងបាល់រយៈពេល4 ឆ្នាំ Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. From last 2 years. Last 3 years I'm playing this wheelchair basketball game. هذه أول مرة ألعب كرة سلة. This is the first time. Dale. Yeah. Yes. पहिलोपटक हो. Yeah. For basketball, this first time. 이번이 2번째인데요. 첫 번째는 일본에서 교류전으로 한번 외국을 나온 적이 있지만 동남아는 이번이 처음이에요. 저 작년에 일본에 이어서 이번이 2번째예요. 中国でアンダー25の大会に出たことです。チームでテキサスに行ったことあるんですけど、こういう国際的な交流で合宿みたいな形で行くのは初めてです。หลายครั้งแล้วจ้านี่จะเลือกตีมวยบอกตัวจ้าเลือกตีมวย Ya, pertama kali di Indonesia. Yes. Ya. Lama awalnya. هدف این است که اینجا آمدیم از یک چیز را بیاموزیم، یاد بگیریم. بر ما خیلی خوب است که یاد بگیریم و بریم افغانستان از این تکنیکا و از این کارا پیش ببریم. Actually من می‌خواستم که تجربه نو حاصل کنم، ببینم که دیگه کشورها به چه سبک ویلچر بسکتبال میکنن. به خاطر از اینکه ویلچر بسکتبال در افغانستان بسیار نو است، بسیار یعنی یک تیم جوان است، تازه آغاز کردن
ببینم کشورهای دیگه به چی سطح ویلچر بسکتبال میکنن، چقدر ترقی کردن و چیزای نوی که من میآموزم کمک شود به دیگه هم تیمیایم که بیرون از اینجا هستن. بعداً ببرم اونام از این تجربه ما کار بگیرن، استفاده کنن تا اونام بیشتر پیشرفت کنن. नयाँ नयाँ के अरे उयो त्यो खेलहरू नयाँ नयाँ जानकारीहरू नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिन्छ। यहाँ आएर धेरै हासिल गरेको छु र राम्रो राम्रो खेलाडीहरूसँग खेल्न पाएँ र यस्तो कोर्टमा खेल्न पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छु मलाई। I hope to learn more things because in our country there is no woman for basketball, me only. I hope to learn too much about basketball. 일단은 휠체어 농구는 기본기가 탄탄해야 돼서 기본기를 익히고 싶고요. 또 많은 여자 선수들과 소통하면서 친해지고 싶습니다. 아무래도 여기 먼 데까지 왔으니까 운동 더 이렇게 많이 배워가지고 최대한 더 기량 발전하는 게 목표입니다. 技術を上げるだけでなく自分の精神面での向上を目標としています。コーチが世界のトップレベルの人ということで、その世界レベルの人がどういう練習をしているのかっていうのがものすごく興味があって、また他の国のどういう練習をしているか、どういう車椅子のスキルをやっているかとか、そういうところを知りたくて来ました。โดยก็คือว่าเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่เนาะเพราะว่าบ่เคยลิ้นวิวแชร์มาก่อนแล้วก็คือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่ต้องไปพัฒนาตนเองแล้วก็ไปพัฒนาคนพิการในลาวหรือว่าโดยเฉพาะแม่นแขวงสวรรณเขตបានវិលតេហើយបោះបាល់ឲ្យគ្នាម៉ាក់គ្នាមួយហើយម៉ាក់គ្នាពីរហើយបោះបាល់សុតបាល់ mau belajar karena ingin belajar main basket कि मैं यहाँ पे ये सीखना चाहती हूँ जो मेरी टेक्निक है जो भी मैं मिस्टेक कर रही हूँ वो सब मैं सीख के यहाँ से जाऊँ तो मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ। I have more facilities to play on. We know more skills and experience for each other. We know about different girls about different countries. karena kebetulan kita disatukan oleh suatu organisasi dari Makassar HWDI dan kita dikirim ke تایلند untuk bergabung dengan negara-negara lain. من بسیار احساس خوشی میکنم که با یه آشنا شدم و خیلی چیزای دیگر هم از یاد آموختم. خیلی خوشحال هستم از اینا و ازشان تشکری هم میکنم که برای ما خیلی چیزای زیاد آموختن. 日本みたいに車椅子バスケが普及しているわけでもない国で車椅子バスケを始めようかどうかっていう人がチームがたくさん集まっていると思うんですけど、それはすごくいい機会だと思うし、これからの車椅子バスケがもっともっと普及していってメジャーなスポーツになるためにはいい機会だと思うし、それを私も何か自分ができることをやっていって、バスケ自体の世界でたくさんのプレイヤーともつながりたいと思ってます。अरूको सँग खेल्दाखेरि एकदम रमाइलो भइरहेको छ। उनीहरू फास्ट खेल्छ र नेपाली चाहिँ स्लो, तर नेपाली पनि त्यस्तै खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Yeah, I learned from another country how there is some technique for Japan, some technique from Korea. I learned about from the ladies in another country. ものすごく一つのことに夢中になってそれを必死にやるっていうことがやはり初心というか自分が始めた頃の思いを改めて考えさせられる思いでした。عالی بود. من بسیار خوش شدم از کلگی خوشم آمد. بعضی چیزای نو فهمیدم در مورد فرهنگایشان، عادتهای نو، رفتارهای جدید و بسیار فرندلی هستند، بسیار کلگیشان خوب هستند و من در مجموع از تایلند، از مردم، از محیط، از بسکتبال اینجا لذت بردم. من یکی نیست در این 2 روزی که تمرینات بود چیزایی که ابتدایی بود برای ما آموخت اما بیسیک اونا برای ما بسیار مهم بودن که یاد گرفتم به شکل اساسیش. شاید ما قبلا کار کردیم یا بعضی چیزا را
اشتباه کار کردیم یا بعضی چیزها رو به شکل درستش کار نکردیم. اینجا ترینرها برای ما کمک کردن که ما بهتر بیاموزیم. I learned how to shoot and how to control wheelchair with the ball and how to play defense. これまではやはり今ドリブルの仕方が自分が今までやってきたことと違ったので、このドリブルの方法を改めてもう一つ知ったという。เกี่ยวกับเทคนิคในการซ้อมการลิ้นโดยเฉพาะวีลแชร์เพราะว่าตัวข้าพเจ้าเองบ่เคยนั่งวีลแชร์บ่ฮู้ว่ามันยากมันเลี้ยวมันง่ายหรือว่าแนวใดแล้วก็ฮู้เทคนิคในการของสอนของโค้ชที่เป็นไม่ใหม่สำหรับข้าพเจ้าเองเรียนបានសុទ្ធបាល់ធ្វើដៃសុទ្ធបាល់ហើយបោកបាល់ហើយឆ្វេងឆ្ដាំ मैंने यहाँ पे मेरी मिस्टेक को सीखा, मैंने ड्रिबलिंग करना सीखा, बास्केट शूटिंग कैसे करते हैं उसकी टेक्निक सीखा मैंने और व्हीलचेयर पुश करना कैसे करते हैं उसको मतलब और ड्रिबलिंग करना डिफेंस करना वो सब मैंने सीखा यहाँ. I learned how to dribbling, how to handle the wheelchairs, while on defense how to rotate my chairs without hitting the other players' chairs and how to interact with the players while on game, communication. دقیقاً ما از یک کشور آمدم که با هوای بسیار متفاوت اینجا اول بر من بسیار دیفرنت معلوم میشد فکر میکردم عادت نمیکنم اما رفته در چند روز که هستم اینجا بسیار خوب بود عادت کردم در ابتدا ما همراه محیط همراه هیچ جای آشنا نبود اما حال بسیار عالی تمام چیز. I think the weather and the language from the other country it's difficult to us to talk. やはり今まで日本っていう生活で慣れていたので自分の慣れていない国でどういうふうな生活をしていくかっていうこととあとやっぱり他の人の言葉が通じない中でのコミュニケーションをどうやって取っていくかバスケットをどうやってみんなで成功させていくかっていうところをどんどん挑戦していきたいと思います មានឧបសគ្គពេលខ្លះជាតេស្តពិបាកជីពេលនៅតែនៅកម្ពុជាអត់តែខុសនេះអត់តែនេះគឺអត់តែទំនើបហើយកន្លែងនេះមានស្តង់ដារជីទៅល្អលប្រាជ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានតបោហាក្តៅ Handling the wheelchair and dribbling that's the hardest thing for me and now I am learning from this. Yeah. Saya ingin maju supaya penyandang disabilitas bisa seperti orang maksudnya ya atlet. 이왕 어차피 농구 시작했으니까 최대한 열심히 해서 우리나라 국가대표가 되는 게 꿈입니다. 2020年の東京パラリンピックに出ることです。将来の夢は2020年の東京パラリンピックに đây សម័យនៅខ្ញុំនៅពេលអនាគតខ្ញុំចង់លេងបាល់ឲ្យពូកែ मेरा ड्रीम ये है कि मुंबई में मैं एक टीम बनाऊं गर्ल्स एंड बॉयज़ की और उनको फिर मैं नेशनल इंटरनेशनल के लिए लेके very strong team from India. I want to grow from the India. Learning the skills from this camp and to teach the other players also. This is my dream. We want to be a good player for basketball. آرزوی من است که افغانستان تیمش مثل دیگه دنیا پیشرفت کنه یک تیم قوی داشته باشیم و همیشه کامیاب باشیم. ما میخوایم افغانستان رو نشان بدیم که ما یک کشور زیاد عقب مانده نیستیم یعنی ما میتونیم پیشرفت کنیم ما بسیار لیاقت‌های خوب داریم در افغانستان شاگردای بسیار لایق پلیرهای بسیار عالی اگر سرشان کار شود یک کمک زمینه مساعد باشه و برشان اهمیت داده شود وقت گذاشته شود از نگاه امکانات دسترسی داشته باشد میتونن زیاد پیشرفت. bagus. بله بسیار خوش هستیم و خوشحال هستیم که از طریق بسکتبال ما خیلی آشنا شدیم با خیلی انسان آشنا شدیم و دیگر شدیم اگر بسکتبال نمی بود ما با یه آشنام نمیتونستیم شده و نمیتونستیم که در یه عرصه برسیم. دخترای عالی دخترای خوب بسیار فرندلی هستن صمیمی ما را زیاد تشویق کردن و ما وقتی میبینیم چقدر یک دخترها پیشرفت میکنن
خوب هستن، یعنی من احساس میکنم که ما میتونم پیشرفت کنم. دخترای اکتیو خوش دارم و استادای ما واقعا زیاد زحمت کشیدن، بسیار خوب کار کردن همراه ما. Very good coach. Perfect, yeah. And they want us to learn. They came one by one to learn him. 이쁘시고 너무 이쁘시고 진짜 너무 열심히 가르쳐 주시는 것 같아요. いやもう素晴らしいコーチで本当いろいろもう聞きたいことばっかりです。笑顔がとても素敵だっていうのと、やはり分かりやすく教えてくれるのが自分にとってもすごく、自分は英語が分からないけれども、でも分からないけれどもすごく分かりやすい。वो बहुत ही बेस्ट है हमें सिखाने के लिए एंड बहुत ही हेल्पफुल है। जो भी हमें मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है दे कैन सॉल्व और बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। They are very good teachers, they are very good coaches, we are learning from them each and everything. جميلين باثنين الاثنين معنا. Lovely and cute. とてもあります。Chong. Bagus sekali. Yes, it's very good for me. Yeah. I always have. Yeah. とても楽しいです。ม่วนหลาย มีความม่วนซื่นหลาย สบาย Senang sekali, senang. Yes. Yasha. Ayo, Tir. Yes. Ines, we've dragged you across the world from a nice cool climate in Sweden to hot sunny Thailand. What made you come here? For me, this was a no-brainer. It's an extreme experience for me as a coach, who's actually been away from coaching for a while, but to be able to be coaching at this level, to get back into the game and to be coaching women for development is a great opportunity. I'm very honored and very privileged to be here, and I think that I wouldn't trade it for the world. It would have been a very big mistake for me not to come because I'm enjoying this. I love to give my experience to the girls. I love working with Irene as well, and together with you in the organization. I think the most important for me right now is just to make sure that the girls go from here still loving this game and just be hungry for more. Have you been surprised at all by the enthusiasm of the girls? Not surprised, more like an acknowledgement that they're actually here to learn, and that's why it's so important to make this a fun environment and to make sure that they also come out of here learning something, take something home with them. There's a lot of laughing and giggling. It's wonderful, I love it. That's how it should be done, but also with a lot of concentration, because it's the only way to learn as well. So a lot of fun involved, but also lots of concentration to make sure that you're actually learning what we're trying to teach. Would you do it again? Definitely. Elena, what made you travel halfway around the world? Well, I was honored that you asked me this summer to come to the development camp here in Asia, and I really like to work on the development of women's basketball because I think it's important that all over the world our competition level will increase. Have you been surprised by the number of girls here? I've been totally surprised by the number of girls here. There's 70 girls from 13 countries, I believe, 13 or 11 countries. And it's amazing, the differences between them, but they all train hard, they all are eager to learn, and I think that's just amazing. Have you enjoyed your time here? I've enjoyed my time very much here. I think it's great what sport does to people. It brings people together, the girls smile, they laugh, they talk to each other, and we know that from some countries they don't have a really good situation. But the way they enjoy themselves here, that makes me happy.